Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro directo más de Final Fantasy XVI. Buenas madrugadas ya. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Todas las noches a las tantas. Esto es una mierda, esto es una ruina. Pero bueno. Vamos a jugar otro ratito a esto. Y nada, como siempre digo, tenéis el chat ahí para lo que queráis comentarme. Y sin más dilación, pues vamos. Voy a cambiar esto. Esto está funcionando, perfecto, sí. A ver, vamos. A ver, creo que sí. Creo que sí. Que esto está. Un momentito. No sé si esto. Mierda. Segundo. Así, así. Así es como oscuro. Así está perfecto. Así. Vale. Perfecto. Segundo. Y ya. Voy a monitorizar esta movida. Vale. Listo. Ok. Vale. Bueno, pues ya estaría. Bueno, pues nos quedamos. Nos cargamos a Mid. A Mid, mierda, a Mid, digo. A Kupka. Go Kupka. Alias Titan. Y nada, pues tenemos que hablar con Mid. Mid, que por cierto, Mid, ¿quién coño era Mid? Tío. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Crónicas. Está por aquí. No, porque en Crónicas te aparece misiones completas, misiones en curso y la historia principal. No aparece aquí. Sí puede llegar a aparecer cuando estemos en alguna misión o algo. En... Aquí. Exacto. Aquí. La guarida. Tal, bien. Pero claro, esta es Mirador de Lamón. Tío, vaya nombre, tío. Mirador de Lamón. Esta es hija de Cid. Hostias. Pues, claro, es que por ahí leí que era hija de Cid. Pues mira eso. No me di cuenta. Hostia. Y estudiante de ingeniería de la Universidad de Cambridge. Desde su más tierna. A ver, un segundo. Está bien colocado. Desde su más tierna infancia mostró gran interés por los inventos de su padre. Pero Cid. Pero Cid, el Cid que ha palmado. Ahora es toda una experta en tecnología empiria y da rienda suelta a su ingenio para ayudar a los miembros de la guarida. Cidolfus. Te la a compositio. Pues sí, sí señor, es su hija. Es su hija, tío. Mm. Bueno, Kupka. La historia de Kupka sí que es triste, tío. Sí que es triste. En fin, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Estar. Oye, ¿qué está por abajo? No, está aquí. Tiene que estar aquí. Hostia, pues así. En serio, tío. Está abajo. Está abajo. ¿Esto qué es? Érase una vez. Érase con H. No. ¿En serio? ¿Érase con H? Hostia, tío. No sé, yo creo que no, es con H, ¿eh? Pero bueno. Érase una vez una reina de 3 duendes que vivían en un lago. Los duendes hacían muchas travesuras. ¡Dios! Travesuras con B. Creo que ya sé por dónde va esto. Creo que sé por dónde va. Joder, macho, ¿quién ha escrito esto? Todos los días hasta que la reina con 2 R's
Arriba también pone reina con dos, no sé por qué no me he dado cuenta. Muy enfadada, los echó del lago. Echó con H. Bien. Entonces los duendes tuvieron, con B, que comer barro hasta que los labios, joder, y le pusieron negros y rogaron a las dos R reina que lo dejara volver. La reina, toma ya otra vez, tenía un gran corazón, así que perdonó a los duendes y estos no se portaron mal nunca más. Y colorín colorado, este cuento se ha, madre mía, acabado. A sin H y acabado con V. Muy bien. Sí, señor. Perfecto. Edita. Pues edita será, no sé quién coño ha escrito esto. Esta es. Vale, ya lo entiendo todo. Por fin puedo leer y escribir todas las letras. Tío. Vale. Vale, acaba de aprender a leer y escribir. Vale, ya, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que tengas esa falta de ortografía. Vale. Ah, chavalita. Dios, qué pedazo de mesa, ¿eh? ¿Cómo no se me ocurre algo pronto? ¿Estás tratando de inventar algo o qué? Alright, Clive. What do you want? ¿Qué te cuentas? And I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thing. Espérate, vas a visitar la ciudad. Vamos a la tumba o algo. Tengo que fabricar el cañón de disipación térmica. Hombre, no vas a ir a ver a tu padre, tía. Well, displacement stack sorted. Thermal. Disipación Displacement térmica. stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. Enterprise. The Enterprise. Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. El mitrilo es una movida, got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. Ajá, vale. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Bien. Bien, diseño de la greba. The engine plating is basically just a very efficient conductor. Conductor térmico muy eficiente. Al crear un gradiente térmico entre la celada, You know what? Just show le the puse plans los to planos Blackthorn. abajo que él sabrá qué hacer. Ya está. Hay que ir a ver a Blackthorn. Pues nada, vamos a ver a Blackthorn. Blackthorn. A ver. ¿Qué coño estás, Blackthorn? Blackthorn está aquí. Puedo... Creo que por el otro lado llegó antes, ¿no? Creo que sí. Porque aquí mira, pum, joder. Sí, tío. Por aquí voy a llegar antes. Date la vuelta. Espérate. Sí, por aquí. Ahí está. Apenas la veo sonriendo. Lleva un tiempo encerrada en su taller, perdida en su casa.
A ver, señor Blackthorn. Blackthorn, can I ask a favor? Hell with it. It's for Mid. Parte de mí. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Diseño de la greba. Esas son las instrucciones. Pero no, seguramente necesite este... Zona de greba. Seguramente te diga ahora... Necesito cuerno de Bégimo, no sé qué tal, o sea, ingredientes para eso. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin Otto in here, will you? All right. ¿No necesita elementos adicionales? Me extraña. Me extraña. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. Échale un vistazo. Vale. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. ¿Ves? I need something that can get very hot, very El fast. acero que tiene no still keep sirve. its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperature she's Y para talking crear about. esa Which is where you lot come aleación, in. I need materials, and I've got my work sí cut que out estaba already. clarísimo. You'll have to fetch them. Now, there's a Estaba special kind of clarísimo. sand I'm after that you can only find out in the ELRulK.O. Stardust. they Polvo call it. estelar. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. And the other can go and get the rest from... Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. Estaba clarísimo, tío. Pero es que, tío, me tocan los cojones estas misiones de recadero que son principales, tío. Son misiones principales que son iguales que las de recadero, que las secundarias, tío. Up to you who Es you que take son to the desert. iguales. Dad's good in a fight, but you don't have my winning personality. Ah, don't listen to him. You... Ay, ay. You going after the stuff? Which one Sí. of these two lucky socks? Ah, ¿con quién voy? Pues con Gab. Gav, you're with me. Sí. All right, then. So, There's a river that runs through the southern reaches of the ELRulK.O. southern reaches of the ELRulK.O, eh? I'll go and scout the place out. See about hiring us a... All right. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff from Blackthorn's. You two, eh? Don't go... Fleece me. I like. Hala, piraos. Piraos ya. Venga. Vamos. Dice auto. Oh, that's a good price. Bueno, pues hay que ir al río ELRulK.O ese. Vamos, mapa. ¿Dónde está eso? Aquí. Bueno, aquí. Desierto de ELRulK.O y aquí está Dalimil. Yo imagino que estará. Está más cerca. Está más cerca. Bien. No me he fijado las pociones que tengo ni nada de eso. Pero bueno. Es igual, no pasa Looks nada. like I found the river. Vamos a coger el chocobo. Vamos. Oh, ¿qué haces, loco? Súbete, súbete. ¿Cómo era? ¿Cómo le va a subir? Let's go. Pa para pa pa. Pa para pa. Oh. Pasa. Ah, salta, salta, salta. Salta, salta. Desmontar. Ah, vale. Straight home now. Joder, macho.
Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dallamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff. Vamos, Let's que hay get a back in, shall we? patadas. We shall. Vale. ¿Puedo cogerlo? No, me tengo que bajar. Joder, macho, en serio. So this is Stardust. Dice, si solo parece arena negra. Solo parece arena negra. Más. ¿Dónde está? Vale. Cuidado. Sí, relájate. No sé cuánto tendré que coger. 2 de 20. Ah, 2 de 5. Me había leído 2 de 25. De joder. Vale. Pues nada, sigamos buscando. Venga. Cógelo. Vale, pues 4 de 5. Nos queda una. ¿Dónde coño está? Detrás, justo atrás mía. Parece que está por aquí detrás, ¿no? Hola. ¿Dónde está? No lo veo, tío. No lo veo. Se supone que está aquí. Cerca. No se ve, tío. Cerca, sí, cerca, pero no. Cerca, pero no. Cerca, pero no. Me toca los cojones. Esto de una manera, tío. Me toca esto los huevos de una manera. No entiendo. Macho. No tiene sentido esto, tío. Eso no es. A ver. Si aquí de repente desaparece. ¿Por qué coño desaparece? Y no aparece, o sea, no. ¿Ve algo brillar? ¿Se ve algo brillar? Tiene que estar, a ver. No, ese es el perro. Este es el perro, tío. No se ve nada. A ver, máquina. Get it, boy. Con la puta. La verdad que... Esto es absurdo, tío. Esto es absurdo. Esto es totalmente absurdo. A ver, voy a subir por aquí. No puedo. No puedo. Tengo que entrar, guau. Y desaparece. A ver. Tócate los huevos. Paliza.
Ya está. Al menos ahí la baliza no desaparece, ¿no? Oye, ¿cómo? Aquí hay una cosa. Hostia, no me jodas, pues. That should be enough for now. Tócate los Let's huevos. see how Gav's getting on. Eso antes no aparecía. No me jodas. La baliza. Tenía que poner la baliza porque eso se... Deje de que se... Para que se... No sé, para que no se le fuera la olla. Porque antes no aparecía eso. You finished? How much did you get? Enough. I hope. Espero que es suficiente. Enough. Hot, You has win. ganado. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, Antes de before we volver, go, ¿quieres charlar do un you rato? mind if we have a chat? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to it. And there still is. Sí. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Bueno. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. ¿Listo para volver a casa, chico? Voy. ¿Y si me voy andando? Hostia, sería una caminata del copón, ¿eh? Tendría que ir aquí. Bueno, espérate. Claro. Espérate, ¿no? ¿Cómo sería el mapa mundi? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Estoy aquí. Tendría que ir hasta el desierto de Belcroy, después al acantilado bañido del halcón, ¿no? Y a la guarida. No sé si puedo ir andando, ¿eh? Y si vamos... Let's go. A ver, es por... Tendría que ir, pero espérate, ¿dónde tendría que ir? Aquí, ¿no? Al desierto. Sí, porque no hay otro... ¿Esto qué es? Toda esta parte no la he visitado. Puedo teletransportarme hasta aquí. Porque quiero ver la parte esa del desierto que no he visitado. A ver, Chocobito. Good girl. A ver, porque... Sí, es verdad que esto me lleva... ¿Pone dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? ¿Al desierto? No. No, pero yo quiero echarle un vistazo a esto.
No sé si me deja subir por aquí. A ver, a ver, a ver. That'll do, girl. Es una zona cheratina. Esto, esta zona es nueva. Pero es como una especie de ruinas, ¿no? Ah, bueno, pues esto está todo cerrado. Snack salvaje. Colmillo sangriento. Son duros, son durillos, de verdad. Vamos. Venga, todos. Dios, han caído todos. Ya, salvaje, chaval. Qué salvaje. Wow. Brutal. Brutalérrimo. Sí, señor. Bueno. Bueno, esto es que no llego yo a ver aquí nada. No se ve. No se ve nada. No. ¿Se puede subir por aquí? ¿No puedo entrar? No puedo entrar. Pues nada. Come on. Voy a ir. Fly, Ambrosia. Sí. Ambrosía. Ambrosia, tío. Le ha dicho Ambrosia. La ha llamado Ambrosia. No Ambrosía. Sí. Ah, a ver tú. Ah, no. No puedo ir. Vale, mira la mierda. Fue. Let's hope this is all Blackthorn needs. Espero que el Lázaro lo tenga todo listo. Yo también lo espero. A ver. Coleguita. A ver, ¿qué se cuenta? ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, no falta nada. Bueno. Gracias por el polvo estelar. Con esa cantidad debería bastar. Sí, vamos, un súper divertido. Wow. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Misión cumplida. La greva del Bagel. Del Bagel. Eso de nivel. Y el 32. Este tenía una cosa. Así, venga. Creo que este tenía un arma. Así que me falta. A ver. Me falta. Tengo, a ver. Tengo la. ¿Qué tengo? ¿Qué arma tengo, tío? Mierda, a mí. Artífice superior. Mejorada. No hace nada, o sea, está exactamente igual. Bueno, sí, claro. La superior. Ah, espérate, ¿la puedo mejorar? Esa es la que tengo. No sé, tío. Collar de hueso, artífice mejorada. Ah, vale.
Sí, sí. Ah, pues la puedo mejorar. Meteorito, que ya lo uso. La voy a mejorar, ¿qué coño? You can thank me later. Sí, guay. Vale, ¿ves? Hostia, esta. La espada diamantina superior. Más 15 y más 30. Necesito la espada diamantina mejorada. Y aquí necesito hueso de dragón blanco y espada diamantina. Vale. Eso queda un poquito lejos. Mejorado. Sí. No me vale la pena. Esto sí, tío. Pero mira, me falta el fajín sedoso. La rosa de desierto falta una. Fajín sedoso mejorado. Y para esto necesito el hueso de dragón blanco. Sedoso. En fin, no tengo esas cosas. Y esto, pues igual. Brazales diamantinos superiores. Necesito los brazales diamantinos mejorados. Y para eso necesito los brazales diamantinos, que tampoco tengo. En fin. Wow. Vamos a informar a Vid que es mejor ir por aquí. ¿Qué pasa? Me estoy cargando todos los cristales, todos. Todos los cristales fuera. El rompecristales soy. Pues esto no, otra vez me ha pasado lo mismo. Otra vez igual, tío. Espérate. No, por aquí no. Pues por aquí. Por aquí. A ver, Mid. ¿Cómo vas? You'll be pleased to hear that Blackthorn's... Excellent. So, The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen... salvage from the ruins. but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. Talk to her back there. Pregúntale a ella, venga. Thingy. She'll tell you exactly which bits of which ruin we need. You just need to go and find them. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Buah. Here you see the mithril Motor de engine, in mithrilo. which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. Boom. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the... Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said Lo we might be vive, able lo to vive. use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I
probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. Vaya hombre. You see, a certain unwanted visitor has taken Lo up sabía. residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, I see. Then I suppose I'd better do... Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. Esto estaba ya clarísimo, vamos. Estaba muy claro. Tía, eres muy pesada. Veo la vereda. No. Venga. Pues seguramente sea una de las movidas de estas de... Una de las misiones de esa... De cacería. A lo mejor un bicho de esos gordos. Puede ser. Bastante probable. No sé si puedo... A ver, ¿dónde salgo? Ajá. Vale. Vale. Sí que sería mejor coger el... Bueno. What about the curse? A ver. Que me sitúe yo en esto. Tengo que... ¿Puedo ir por aquí? No, por ahí no. Tiene que ser... No, tiene que ser subiendo el puente. Eso lo sabía yo. Eso lo sabía yo. Estaba claro, tío. Estaba cantado. Sí. Por aquí, ¿no? Ah. Sí, tío. Tenía que haber cogido el teletransporte este. Habría llegado antes. No, no puedo ir en Chocobo. Chocobo, no puedo. Pues nada. Espérate. Ese es el camino. Paso de vosotros. Os ignoro totalmente. Cerca, venga ya. A ver qué bichejo hay aquí. Ahora me cago en la puta. Bueno. Ah, se ha pirado. Vale. A ver. Hostia. Ah, vale, sí, es la misma. Digo que esta no estaba. Just over No, there, creo as que is the te creature dije I también. told you ¿Puedes about, echar un I'd imagine. vistazo? Would you, Habrá que would you echar un mind? vistazo. Of course. Habrá que echar un I'll be vistazo. right back. A ver. The pieces we Las need partes que are in necesitamos ruins, están en just la over there. ruina, igual que ese horrible monstruo. A ver. Anybody home? This must be our unwanted visitor. Este es como es igual. Arimán, pasa que este es Arimán, el otro era Pesadilla o algo así. El Arimán, tío. Un puto mítico Arimán. Es un jodido. Cuidado.
Espérate. Ha dicho el amo. ¡Amo! ¡Cómetelo! Vamos, ahí. Bueno, ya. Vamos a dejarnos de tontería y vamos a reventarlo ya. Como se merece. ¿Dónde está? Es que no lo veo. Vale. Vamos. Me ha dado. Hijo de puta. Si es que... ¿Qué? ¿Me ha matado en serio? No me lo puedo creer. ¿Me ha matado? Me quedo flipado, tío. Espérate. Es que esta habilidad, tío... No me convence, ¿eh? No me convence, tío. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a quitar esto que es gancho pétreo y puño sísmico. Fuera. Bueno, es que tengo esto. Ya está. Y el puño sísmico, si es que... Gancho pétreo. Es una mierda. Y aquí para el puño sísmico, ya está. No me... Es que... Coño, tengo para... Me cago en la puta. Sí, tío, vamos. Vamos a aprender esa y vamos a poner esa. Por supuesto, eso para el triángulo. Mierda, no sé por qué me salió. Para el triángulo voy a quitar esta. Voy a poner ira de la tierra. O sea... Obviamente. Y... no sé, tío. El Lamu, tío, el Lamu. A ver. No me convence. Es que lo que tiene el Lamu sí es verdad que tiene una habilidad que es muy buena. Que es esta. Claro, pero tengo que... a mejorar, tócate los huevos. Y la mejor puedo ponérmela en cualquiera de las pestañas de cualquier eco. Creo, ¿eh? Entonces me pondría esta cosa bestia. Pero... A ver. Está ahí, Frit, ¿no? Oye, esta no la tengo yo. La tengo, ¿no? Incrementa el rendimiento en combate. Ah, vale, con eso sí, claro. Claro. Ya va a dar Fanny. Yo qué sé, tío, yo qué sé. Es que esto... Bueno. Voy a ir a la tierra. Tengo que hacérselo. Anybody home? Ahí está. Parece un Pokémon. Parece un Pokémon. Sí. Vamos, venga. Hijo de puta. Es que yo no sé la de vida.
Ah, me hace un insta-kill. Hijo de puta. O sea que me hace... Claro, digo, ¿cómo me ha matado? Es que te quita toda la vida. Con su puta madre. Ya decía yo, digo, si tenía bastante vida antes. Pues pum, muerto. Anybody home? Ya no puedo saltarme esta mierda. Omitir, fuera. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Que si me vas a tocar... no, 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 aléjate. Aléjate de ahí. Porque te cago en su muerto. ¿Ahora qué? Es que no, o sea... Menudo hijo de puta, tío. Ahí está. Anda. Cuidado con los rayos. Eso, no sé si es ese rayo exactamente el que... ¡Dios! Le he quitado, ¿eh? Joder, que si le he quitado la virgen. Quieto ahí. Esto es lo peligroso. Hijo de puta. Dios, cabronazo. No vea, ¿eh? Se pone hijo de puta. Se pone muy hijo de puta. Vamos, reviéntalo. Ha muerto. Ah, digo, así me ha matado otra vez. Hijo de puta, tío. Tenía que poner la fanfarria. Tío, de verdad que poco feels. The things I do for you, Mid. Es como lo de los chocobos. Dios, ¿qué ha pasado? You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, All right. I'll let Mid know. Bueno, misión secundaria principal completada. Madre mía, tío. Es que son misiones secundarias, tío. Forma mía. Voy a poner yo ahora a patearme. Se me quitan las putas ganas, tío. Que el juego está muy guapo y tiene la historia que tiene muy guapa, pero cuando se desvía de la historia, que bueno, que tiene esto de la historia principal. ¿Qué coño tiene esto de que se va a hacer un barco? Bueno, a lo mejor luego nos subimos al barco y... Pero no lo ponen de manera que parezca una misión principal, no sé, tío. No sé, yo espero que luego... me suba al barco. Si no... Vamos, ¿para qué mierda está haciendo el barco? Yo espero subirme al barco, ¿eh? A lo mejor soy demasiado optimista. Pero vamos. Mi idea es subirme al barco, ¿eh? If I don't come up with something soon. Mid. Helena has Excellent.
Another... And just Right. La Right, coraza. the shielding. how so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set... Which is why you need proper shield. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Terms? Hipócrates. Yeah, well, I'd thought of that. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Right away. Hostia. Bueno, I've been going round in circles trying to find something sturdy enough to withstand the fire of the engines, but light enough bueno, not vamos to a sink the hablar ship. con el Bothered Harpócrates. old Tony sooner. A ver, Harpócrates. ¿Dónde estás? Oye, joder, la otra punta. Me cago en la puta, tío. Madre mía. En la otra punta. Pam, pa, pa, pam. Bueno. Bueno, bueno. ¿Esto qué es? Prohibido el paso. Sí, te lo digo a ti. Mangurrián. Vale, yo si me dice Mangurrián, me tengo que ir. Eso es una amenaza. Va, venga, a ver. Hippocrates. Es un momento, sí, se trata del inglés siempre. Well, Bueno, let's admit this time. Could you take a look at this? diseño de la coraza. Plano incomprensible de un invento que, por las anotaciones y los signos de interrogación que atestan sus bordes, resulta incluso más desconcertante. Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but What do you mean? consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of... La pez, la pez. La pez. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. Rocío lunar. It is said to be able to resist even the most. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps, but I shall speak to them and see what wisdom they might. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. Vale. The knowledge of the past que may tengo que yet conseguir. prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're Si asking vas a me to pedirle help you, ayuda a otros, yo también tendría que hacer lo propio. Bueno.
So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's... Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will... Ay, ¿verdad es que? Shielding that guards against even the most ferocious flames. So, Clive, who will accompany you on your little excursion? Vamos a contar ya. Jill, eres unas osainas. So, Vamos what a are we contar ya. fetching? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Garlic. Conch shells. Are you Conch sure this shells. is the right list? Looks like the ingredients for someone's supper. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Well, isn't that I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to an old acquaintance. I'll meet you there. All right. Stay safe. See you Ahí te later, queda. Clive. Good luck with your research. Ahí te quedas, Jill. Sosainas. Thanks to Sid, the man who called your mother and father as A ver. Pues nada, vale. A Northreach. Bueno. Now, where's Talia? Esta es la tarde ya. There's talk at the glass gate. Aquí. Keep them pilchards nice and chilled. Need to stock up on these. Spoiling another cat. There you are, Talia. Ah, and Y there a ti, you are. y yo a ti. We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. All right. What should I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Pepio Meet me nuts. by the gate when you've got them. A ver, frutero. Buy, ¿Qué me vende? sell, or be gone. Pepio. And good riddance. How the hell is anyone supposed to afford that price? Y aquí estará el ajo. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Tío, es que You're esto es un always poco welcome here ridículo. in Lostwing. Hopefully Talia's finished too. No sé, tío. Muy simple, tío. Es que Well, muy simple. did you find? I did. Here. Garlic and pepio nuts. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. But we're not in too much of a rush, are we? Quick chat. Sí, sí, bueno, vamos a hablar si quieres. Mira, mira. Anda. Charlamos un poco, dice. ¿Qué quieres, tronca? Do you know, I think this is the very first time we've been out on an errand together. Anda, es I verdad. think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. Te está tirando For los shame. tratos. Ajá. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire.
No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Karen when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been 5 years? Una cosa, un momento. ¿Cómo ha esquivado? ¿Cómo ha esquivado la pedra que le ha pegado la tía, ¿sabes? No, es que tantas veces y no me ha invitado ni a salvar. Y el otro, no tenías que comprar. Y yo, tacho, madre mía. Ha hecho como cual Neo, vamos, en Matrix. Flipante. Flipante. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Feels 5 a lot años. longer. It does. In a good way, of course. Thank you, Taya, For what? for everything. I just want you to know that all you've done for us, all you still do, it's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. Ay. A ver. Well, I think we've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tome so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right? All right. And thanks again. I heard you the first time. Bueno. He hecho bien al elegir a esta para la misión. La otra me habría contado algo súper triste, melancólico, deprimente. Seguramente. Bueno, sí que esto ya está todo explorado. En fin. Venga, vamos para allá. Esto se supone que ya... Bueno, lo último. Lo último. Hay que hablar con... I wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. Hipócrates, tal... ¿Dónde está? Está el... Ah, vale, vale. Es que, tío, es que no, este juego no tiene término medio, porque si viste ayer el directo, que sé que no lo visteis, pues nada, el combate contra Titán, eso fue una ida de olla, es una cosa súper bestia, épica, pero como he escuchado hablar gente también, se pasan, y sí, creo que tienen razón, se pasan un poco de espectacularidad. Ya te digo, la parte final ya, a mí me flipa eso, pero es como que dices, bueno, se han colado un poco, y es lo que decía el compañero de Twitch, de YouTube, decía que ya con tanto exceso de epicidad lo querían hacer tan rimbombante que es que roza lo cómico y hace el efecto contrario a lo que quieren hacer. Pero bueno, es que todo fuese eso, lo malo del juego, ¿sabes? Porque luego tiene eso, esa parte, y luego está la parte de esta parte de misiones principales, secundarias entre comillas, porque
me parecen misiones secundarias, en serio. No le veo nada. No sé, tío. Y me refiero a que podría haber un término medio en las misiones principales. Yo sé que las secundarias son lo que son, o sea, son cosas de relleno, son relleno. Pero a las principales se la podían haber currado un poco. En fin. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks I was just explaining to Taya, and now that we have all the ingredients... You can count on me. I've mixed more... What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bart. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Of course. Oh, and Clive. It was good to talk. We should do it again sometime. No se cansa, ¿eh? No se cansa, vaya... Our work here is almost at an end. Va a machete. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of test. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Up. Ahora habla con Mid. Comentarle que la sangre negra y la... Vaya. Será mejor que vaya otra vez. ¿Qué es tan previsible esto, tío? Muy previsible. Es muy previsible, tío. En fin. Vamos. Vale. Crack the crystal too. Espérate. No, ¿por qué no es? Por aquí. Vale. Infórmame, nuevas misiones, nuevas ilusiones. Nuevas ilusiones. Started reading books that don't have any pictures in. Sí. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! Sí. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding... Displacement stacks. Exfoliación. Ha dicho exfoliación dérmica. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of it. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Momentos más tarde. A ver. It's finished! It's finally finished!
Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm. Thank you. Clive, Blackthorn, that's one down and just 3 more to go. I'm sorry. ¿Qué? Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown, searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a... That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. Y no de un viaje de Where placer. we're not just trying to survive, but where we can act. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Aye, aye, Cap. Mid told me she was building a ship. All right, Clive. Has Mid finished sending half the hideaway traipsing across the Twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. Sí. She said there was one final thing she said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. Joder. Is that the thing Tomes helped? Obolus, have you? Yep. Hostia. Then I'm too late. You in a hurry and all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just got some life. But anyway, I was on my way up. Got a letter for urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you. Thank you, Obolus. Don't mention it. What tidings, uncle? A ver, hijo mío. Me alegra comunicarte que mi expedición a Canberra ha sido todo un éxito. El amigo que te comenté no solo ha accedido a financiar nuestras actividades, sino también a relatarme toda clase de sucesos que acontecen en las ciudades libres, a partir de los cuales he conocido a una amiga tuya. Aunque admiro el ingenio y arrojo de las señoritas de Lamont para embarcarse en la construcción del Enterprise, dudo que las autoridades de Canberra vean con buenos ojos el uso no autorizado de su astillero. Por si fuera poco, los maestros de los gremios de mercaderes no tardarían en entrometerse en el proyecto. Es por ello que te escribo esta misiva. Me gustaría contar con la ayuda de tu joven espía Gap durante 1 o 2 lunas para que vigile a cualquiera que intente meter la nariz donde no debe y nos avise de posibles ataques.
Sé que no quieres prescindir de él, pero no te lo pediría si no fuese necesario. Espero tu respuesta. Tu tío Byron. Bueno. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on me. So what? Así que Mid se encasqueta toda la cena para después marcharse como si no hubiera nada cosa. Well, nothing but next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Just like when we built this place. Anyway, we all set to head to the old hideaway. That wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Ruinas de la antigua guarida. Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days.
I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Gañam. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, man. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Sus veo. Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. Esta es la ubicación actual. Garganta de... Bueno, vamos para acá. A ver qué nos encontramos. Este Dalme que parece el cañón del Colorado. En pequeño, claro. Pequeñico. Pero sí, parece que es un cañón. Hostia, tío. En fin. Rumbo a tierras cristalinas. Garganta del aire. Sí. Mejor, gracias. Bueno, garganta, cañón, sí. Ahora termina cuidado de mí. ¿A que sí, chico? ¿Y esto? Esto está cerrado. Esto está cerrado, tío. Bueno. No puedo coger un chocobo. Vamos, qué lindo eres. Let's go. Yeah. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. So what do you think? Sí, sí. Sí, sí. How nice. They have a hideaway of their own. And if you ever want to see ¿Qué vemos por aquí?
Hostia, me he cambiado de... Puta mierda, tío. Vas a morir, hijo de perrilla. No, no creo que muera, pero... Está cubriendo el hijo de puta. Bueno. Epa. Muerto. Dios. Qué bestia, ¿no, tío? Guay. Sí, señor. We've done the Republic a service. Le hemos hecho un favor a la República. La República independiente de tu casa. ¿Qué República? A ver, no hay nada por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Sí, a ver, me había propuesto hacer todas las misiones conforme me las fuera encontrando, las secundarias, pero... I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. No sé, tío, me da pereza. Me da una pereza enorme, tío, ahora mismo. Así que... Vamos a ir con las principales. Sí, señor. Vamos, cógelos a todos. Que reviéntalos. Sí, señor. Bomba. Vale. Sigamos. ¿Hay algo? Dentro. Es que también... Paso. Pues nada, a ver dónde nos lleva esto. Hostia, qué guapo, tío. Último pecado. Wow, qué catarata, flipas. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth,
I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Bueno. Clive? Something wrong? Le ha molado las cascadas. Dios, me dan ganas de pegarme una púa ahí. Que flipas. Vaya púa que te pegarías ahí, ¿eh? Mientras tanto... Wow, vaya truenos. A ver qué pasa por aquí. En el Palacio Imperial. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. Y a este lo ha quitado del medio. Ha hecho en plan, tú no vas a ser mi sucesor. How Fuera. is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. Capacitado. Se queda todo el rato There is mirando a las other flores. news, Dion. A ver. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Sí. Se habrá enterado de que está liado con uno de sus sirvientes, o bueno, sirviente, no sería la palabra. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths. Todo por culpa de esa arpia, esa
cacho de zorra. Todo lo que pasa en el juego malo es por culpa de esa. Desde el principio hasta donde estamos ahora. Vaya pedazo de Didi. En fin. Regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. Sí, es que You no have veas. ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire. Entonces ya sé, la idea ha sido de ella, la de quitárselo del medio. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Es que esto no... Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? ¿Quién es su madre, tío? Su madre no se le conoce. A ver. The Boklab markets are to the north. We just need to hug the coast. A ver, un momento. Vale. Bueno. ¿Dónde está eso? Eso está... A ver, aquí tenemos un mercader. República de Dalmequia. Hay que darse la vuelta. Pero... Vale, por aquí abajo. ¿No? Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well-trained and increasingly battle-hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. Bueno. A ver, me encanta esa habilidad, tío. Me encanta esa habilidad, no me canso de decirlo. No había nadie más, no había alguno más por aquí. Ah, sí están ahí, ¿no? Tumba. Ahora ya está, se acabó. Se acabó, finish. More refugees. Refugiados. And they're all making for the crystalline Dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. ¿Puedo subir por aquí? No. Bueno, espérate. Vale. Vale. Vamos. A ver, ¿qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¿Ya? Vale. Pues ya está. A ver por dónde...
A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? No, espérate. Ah, vale. Vale. There are no crystals here. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. Sí. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Service at the best price. Others will carry on. Vale, creo que esto necesita... Un segundo. Falta brillo esto, tío. Puede estar al 100. Al 100% el brillo, tío, no sé. Traste, puede ser. 70. Ahora 70. O sea, no hace demasiado contraste. Vamos a ponerlo al 80 a lo mejor. La gama. Ah, puede ser por la gama, tío. Sí. Es que lo tenía así en el modo 2. ¿No? ¿En qué modo estaba? Estaba en el segundo, en el modo 2 ahí. Este el 4 está bien. Y este tiene más claridad, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Creo que así está mejor. Let me carry your goods. I'm cheap. And nasty. Sí, tío. Peaches and pears, beets and beans. Wanderers from Mercado. across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? Pan de pita. For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go in and find Good, shall we? He must be around here somewhere. Bueno. Come, taste my peaches. They're sweet as nectar. Peaches. Peaches, 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 peaches. Peaches, 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 peaches. A ver. Le falta nitidez a esto, tío. ¿Por qué? No entiendo. No sé si puedo cambiar algo aquí. A ver. Aquí no, hostia, aquí no. Aquí no es. Aquí. No, coño, está... Está 2K. Está 2K, tío, no sé, no entiendo.
Y aquí, general. La escala de salida. Ah, bueno, la escala de salida. Eso sí. Audio. No sé, tío, no sé. No sé qué es lo que... Aquí veo que algo que... No sé qué... Ah, vale, vale. Lienzo. No, pero así sería... A ver. Sí, pero ya te digo que no acabo de ver yo. Creo que le falta esto. O sea, yo la imagen que estoy viendo no es 2K. Esto es 1080. Esto es 1080. 2K es si cojo. Pongo, si lo pongo aquí por HDMI. Esto sí es 2K. Esto sí. Se ve con más nitidez. Esto. Aquí. No. O al menos no me da esa sensación. No sé. A lo mejor tengo que cambiar. Vamos a ver si yo tengo el modo... En los ajustes tengo... A ver. Modo de juego, acción. Claro, sí, sí. Esto. No, esto no. Priorizar resolución. Si le doy a movimiento... pues, se ve peor, tío. A lo mejor la actualización ha hecho que se cargue eso, tío. Priorizar rendimiento. Rendimiento. Se ve peor incluso. Se ve raro el giro, o sea... Porque no llega a ser... No lo veo, tío. Lo veo muy raro, tío. Lo veo muy raro. Y lo veo incluso más... Las texturas peor, no sé. Esto... Espérate. Esto lo voy a quitar. Resolución. Si es que va bien. Si es que... Es que va bien. Falta como más brillo, tío. Yo qué sé. Traste. Pero ya está a tope. Nitidez. Nitidez no, ya está bien. Bueno, ya está bien. Medio. Cálido. Si le subo un punto. Así se ve como mejor, ¿no? Más claro. ¿Verdad? Temperatura cálido. Usuario. Es que medio, mira. Es mejor en usuario. Diría yo. Sí, a mí me da la impresión de que ahora se ve mejor, creo, ¿eh? Ajustar el brillo automáticamente en función de la pantalla. Vamos a dejarlo así, sí, a ver. Mierda, tío. Es una full.
Brillo está al 100, contraste al 80. Voy a dejarlo como estaba el contraste. ¿Está bien así? Voy a dejarlo al 80, ¿no? Rapidez. Gama, modo 1, modo 2. El 1. ¿Vale? 4 está bien, pero el 1 es como... es iluminado. No toca más. Voy a dejarlo así. A ver, ¿dónde está? Jug of snake spit for the road. Caravan stops next to the checkpoint. Pues supone que es por aquí. You won't find anything of this quality in Twinside. Come, taste my peaches. They're sweet. Peaches, peaches, peaches. ¿Dónde coño está? Did you hear about the Empire's black shields? Apparently they've been going around Imperial lands stringing up bearers. What a waste! Juicy pears. Slake your Veo thirst como without a ahora crystal. demasiado color, ¿no? A ver. Tío. Sí. Quizá le sobre... El que cambio aquí... Creo que sí, está demasiado saturado. Un poco de saturación. Vale. O sea que ahora tendría manual. Espérate. No, da igual. Esto de manual 0. Buah. Ah, vale. Sí. Sé que no. Juicy pears. Slake Rojo, a your lo mejor thirst tengo que without quitarle a un pelín de crystal. rojo. A ver. Estaba al 50, ¿verdad? Y le quito 4 puntos. Sería. Bien. Rojo tonalidad. Vale. Hostia, ahora se ha morado. Creo que te la polla. No, tío. Mira, ya está. Aquí se va a quedar. Así se va a quedar. Fuera. A ver, ahí estaba el coleguita. Ah, good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Here. Ay, perdón. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where. I've got a pal in Bock lad who might be... No one knows more about what goes on round here than she. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sounds... No time like the present. You two go on ahead. Vosotros. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Go to the Crimson Caravans and ask for the owner. It's the place with the red chocobo on the sign. Big red chocobo. I'll take the lot. Let's keep an eye out for this red chocobo then.
and the other on our purses. Está concurrido esto, ¿eh? El mercado, el mercadillo Vica. Out of my sight, wretch. Sí. No le he pasado. Vale, el chocobo, sí. Pues aquí es. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Boklad? I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By little Ben. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then, we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. A ver. Se parece a la del Final Fantasy X. La morena. Pero esta con el pelo corto. Da un aire. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and Claro. we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and two birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. No se Is los that deja. I don't know. Try spot. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted. So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Eloise. Clive. A pleasure doing business with you, Clive.
The proprietor of the Está furniture mal, makers Eloise. by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Ve a las caravanas. Ayúdalo ahí, espérate. Habla con el mercader de muebles.